Thank you everyone for Thank you everyone for being here together, united as we are in this community, for the struggles, for the fight for freedom, for the safety and security of our brothers and sisters in the Caribbean, on the islands of Haiti and Cuba. Yesterday I sent a letter to President Biden, and I called upon him to listen to the voices of our community. Our community is uniquely positioned as the closest to those islands, as the one that has benefited from the diaspora, from those two nations, as the one that stands in solidarity, fighting for the well-being of the people and the freedom for those people. We say to you, Mr. President, we need you to step up. We need you to do what other administrations have not done. We need you to listen to our voices and take concrete actions to protect our neighbors, to protect our shores, to protect the Cuban and Haitian communities here in Miami-Dade and everyone who stands united. There are several important things that you can do, Mr. President, and these will be addressed in more detail. We need your help with communication. Free communication is essential to both of these countries during these difficult times. We need you to make sure that the voices of people in those countries are heard, that they are not squelched, and that human rights are honored in both of these countries. We need your help to promote stability for the people of Haiti who have been for so long fighting for better leadership. And in Cuba, we need you to stand with us to demand liberty and freedom for those fighting for 62 long years. So we're here, we're ready to receive you, we're ready for the conversation, and we're ready for your action. Thank you. Aquí estamos unidos como siempre en la comunidad de Miami-Dade con el apoyo de los líderes electorales y de la comunidad, diciendo que necesitamos el apoyo de nuestro presidente. Más que anteriormente, nosotros estamos lo más afectados por la nación de lo que está pasando en el Caribe, especialmente en Haití y Cuba. Y también tenemos el liderazgo aquí unidos, que sabemos lo que está pasando y nosotros queremos hablar con el presidente para decir lo que sabemos y lo que es necesario seguir adelante por la seguridad y para la libertad. Y nosotros sabemos exactamente lo que está pasando y tenemos las familiares, tenemos los que están conectados con las personas en Haití y Cuba, y también las familias acá que están esperando noticias buenas durante la lucha y el sufrimiento. Entonces, unidos, te suplicamos atención y asistencia lo antes posible, especialmente con la comunicación por el internet, con la seguridad y con acciones directas para beneficiar a ellos y a nosotros. Gracias. Before recognizing the mayor of Miami, I want to recognize Ordino, who is the president of the Miami-Dade League of States. Thank you, Mayor. I believe this is an important day. This isn't just about our Haitian brothers and sisters, our Cuban brothers and sisters. This is a cross-section of the elected leaders in Miami-Dade County that have come together to support each other in this time of need. We're one of the most diverse counties in all of America, and certainly one that will be most impacted by these situations. This is about freedom, and we believe we need the United States to intervene and do what it can do to assist in this situation. Thank you. Thank you very much. Today is a day for action, not talk, because we've been talking forever. Cuba is still the way it is, and Haiti is still the way it is.
The country been in chaos when it comes to aid for the past 3 years. And the US government is responsible for that. Today, we urge the Biden administration to step up and engage in a dialogue that's going to lead to a new government with a new first minister that's going to lead the country and start the healing of the people and engage in free and fair election in the country. That's what we need. No talk, action. And we want the Biden administration to pay more attention on what's going on in the region. It's Cuba forever. It's Haiti forever. And we don't know who's next tomorrow. That's been the day of action. Thank you. Nous dit que Haïti, son pays qui est en chaos pendant plus passé 2 ans, et nous rend administration, US administration là, responsable pour la situation qui est en Haïti. C'est peut-être ça a demandé président Joe Biden avec l'administration pour step up, pour permettre que bon vrai dialogue en Haïti convienne. On a gagné un premier ministre, un gouvernement qui va empêcher de continuer à mourir en pays et permettre que des fruits d'élections qui faites pour élus capables de venir et redresser la situation pays. Nous n'avons pas besoin d'aucune intervention militaire en Haïti. That's not what we need right now. Si le gouvernement américain passe de pas, then Haïti va tomber dans plus de chaos et nous ne savons pas qui ça va gagner en Afrique. Donc, je dis, son jour pour action, ce n'est pas parler en peu. Merci. Thank you so much. And before opening it up for questions, I just want to conclude by reiterating that we need United States, we need U.S. leadership in the region now. Yeah. We have seen Russia and China not afraid to intervene in conflicts in their own region and have continually intervened in our region. And it's scary to think that the United States is taking such a passive approach when those countries are taking such an active approach. Quiero simplemente concluir diciendo que nosotros que necesitamos liderazgo de los Estados Unidos ahora, hemos visto como países como Rusia y como China han intervenido no solo en su propia región, pero en nuestra región también. Nosotros no podemos hacer pasivos afrontando esas amenazas de esos países tampoco. Gracias. Open it up for questions. English, Spanish. If anyone has questions. Mayor, the couple of days, a lot of my followers, they wanted to go to Cuba to help the people in Cuba. They have hundreds of boats ready with food, ready with water to help the people of Cuba. But because the decree 68, 67, the government of the United States, they don't allow them to go to Cuba. Is any way that you, as a mayors, can help to send the message to the administration to put away this decree and help the people of Cuba? Absolutely. I spoke about this issue last night with Senator Rubio, and he said that right now Miamians can go to Cuba. Their flights are packed every single day with people going to Cuba. What they can't do is they can't stay in hotels, which benefit the Cuban regime. They can go and stay in Airbnb, which is something that's allowed. And so there is sort of a misconception right now that Cubans and Miamians are not allowed to go to Cuba and help and support their brothers and sisters in Cuba. That's happening every single day, and it's full flights. What's not happening is any sort of real help to the Cuban people who are having to fight this dictatorship with 6 laws. Mayor, esta mañana el régimen en la isla movilizó gente afín a sus intereses en las calles para contrarrestar, para chocar con las manifestaciones populares. En lugar de mostrarse al mundo con una apertura,
con una intención al diálogo, lo que genera eso, ¿creen ustedes más combustible al fuego? No entiendo. Más lo que ha hecho el régimen esta mañana, de movilizar gente, genera más odio, más enfrentamiento, más dolor, más muerte, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que la represión ha llegado a puntos que se compara con lo que hemos visto en países en el Medio Oriente. Es brutal, barbaro, algo que nosotros, hay reportes, no son confirmados, de que están cortándole orejas a las personas, cortándole dedos. Yo he oído en las redes sociales sin confirmación, eso está sucediendo, pero lo que sí hemos visto, niños muertos, hemos visto personas que han entrado a la casa de uno y sin discriminación, porque ya no se pueden defender, no es como si están enfrentando a alguien con una arma de fuego, se están enfrentando a alguien completamente sin habilidad de defenderse, lo están matando, asesinando ahí mismo. Así que yo creo que estas confrontaciones continuas, que si Dios quiere van a unir a la comunidad internacional, y yo creo que se tiene que involucrar más, y eso también es a base del liderazgo de los Estados Unidos. Claro. Para no entrar en política de demócrata republicano, la administración anterior con respecto a Venezuela sí creó una coalición de países internacionales. Sí creó una coalición de países internacionales para intervenir en Venezuela. Solamente también quiero enfatizar que por eso necesitamos el Internet, porque tenemos que saber lo que está pasando y si no tenemos la información, estamos ciegos. Algo muy importante, muchos están pidiendo intervención en Cuba. Sabemos el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua. Ellos tienen internet, pero no han tenido una respuesta de esta administración. En el caso de Cuba, muchos están en las calles hoy por hoy, no pidiendo internet, no pidiendo comida, no pidiendo medicina, pidiendo libertad, que es lo que necesita el pueblo de Cuba. Por eso la llamada de hoy en particular es para recibir el tipo de liderazgo que hemos visto históricamente de los Estados Unidos en varias ocasiones, y también la necesidad del presidente de involucrarse en estos temas directamente, concretamente. Sin llegar a una intervención, ¿qué podría ser? No. La palabra intervención es una palabra interesante, porque tiene todo tipo de significativo, pero la realidad es que siempre hay intervención, o sea, desde el punto de vista de que si nosotros tratamos de restablecer Internet, servicios de Internet, eso es una intervención. Si desde el punto de vista de Cuba, ya van a decir que es una violación de su soberanía. Así que hay varias formas en cual puede haber intervención, pero yo creo que lo importante es que los militares en Cuba se sienten que va a haber repercusiones por las acciones que ellos están tomando. En este momento no creo que ellos se sienten que tienen ningún tipo de miedo sobre lo que están haciendo. Y eso es algo que los Estados Unidos tienen que entrar en esa conversación. Y acuérdate que esto no solo es de Cuba, yo creo que eso es otra parte en cual el grupo este también. Esto afecta a los Estados Unidos, pero afecta a toda la región. Todo el mundo está mirando las acciones o la no acción de los Estados Unidos, jugando a los Estados Unidos. Y los actores provocatorios no van a parar con un país de Cuba. Que si yo veo que los Estados Unidos no actúan, es un mensaje a ellos que ellos pueden continuar a provocar en diferentes partes del mundo. Así que esto es importante, no solo para este tema, es importante para las acciones que toman los Estados Unidos con respecto al mundo. To underscore the importance of the internet and the connection. It's not just for the people inside Cuba who are communicating about the situation, but it's for all of us who are listening and waiting. And without the internet, we are blind to what is happening in that country. And to emphasize the point that Mayor Suarez made, this is an international crisis beyond the borders of these two islands and the United States. It is not only a Caribbean response that is needed, but a hemispheric response that is needed. We are all affected and we need to move together, and we need the United States to take the lead.
Well, efforts are being made through the FCC and elsewhere to explore, but we have to be very sure that those methods of communication will not be sabotaged, will not be taken over and used for other purposes. So it's a very delicate matter, and at this point, we know that the internet has been compromised. And I would agree that it could be done that way, and maybe done that way. I think the question he was asking, and we'll end after this, is the word that you mentioned is sort of a hot button word. But it's a very broad word that has a lot of meaning. And besides the internet in a foreign country, by that foreign country, they're gonna take the position that that's intervention. I think the idea here is that what is happening in Cuba matters in terms of the U.S. leadership in the world. Are those who provoke the United States who are intervening themselves in this hemisphere are watching what we do or don't do to decide what they're going to do in other parts of the world. I think that's also important. I want to end with this. These are not just attacks on Haitians and Cubans. These are attacks on Americans. Yes. This is an attack on our country, and we need to treat it as such. Yes.